Welcome back to the last El Clasico of this season. Barcelona have played 3 times against Madrid this season, and Barcelona have slapped Madrid 3 times this season in the El Clasico. This is the fourth and last El Clasico of the season. Hopefully the Barcelona boys are able to take something. Okay, tukiwin hii game leo, if I'm being honest, tukiwin hii game leo, we are one hand is on the trophy. I know it sounds delusional nikisema kitu kama hiyo, but I genuinely think so. If we win El Clasico ya leo, tutakuwa very, very close. Very, very close to the La Liga. Tutaweka, sahi tuko 4 points ahead of them. Plus 3 hiyo ni 7. You understand? Leo ni match day 35 Plus 3 hiyo ni 7. Plus 3 ni 7. Hata wakishinda their next 3, see the next 3. Juu leo ni match day 35. Kwa hivyo watakuwa mbakisha 36, 37, 38. Ni 3. Wakiwin their next 3, 6. Okay, ni 9 points, sorry. Nope. Nilikuwa ndani ni 2 games ita remain after today, but ni 3 games. But if we win today, tutakuwa 7 points ahead of Real Madrid with 3 games to go. Meaning, itabidi we lose out of the 3 games zenye zimebaki. Itabidi we lose how many? We lose 2. We lose 2 games, at least 2 games ndio Madrid wakuwe na chance hapo. That being said, big up yourself as always. Last time tuliona Barcelona tulikuwa na heartbreak. It ended as a heartbreak. Hope leo they will do well. Acha niende nitoe, kuna something that's blocking my TV hapa. Aya, we are good to go. Aya, kiti kochonjo. Nilikuwa nasema nini before I got interrupted? We need to win this one. Last time we played last time Barcelona played, ilikuwa heartbreak because we got eliminated from the Champions League. There's this idea that Madrid, they think they can hurt us today, which is also very interesting kwa sababu wao they genuinely think that Barcelona tuko weak sahi. Tunakuja kwa lineups in a few minutes, not a game bakisha 7 minutes. But me, I genuinely think, oh my goodness, wanaoneshana highlights za 2010, 2011. Ile El Clasico yenye tule slap Madrid 5-0 at Camp Nou. Oh, take me back to those days. Hiyo siku we dunked on them. I was a young guy, but I still remember that game, man. I still remember that game. David Villa was on smoke on that day. David Villa is one of the most, I say, the most underrated player in football's history ni David Villa. Yeah, those are my thoughts on that. Yeah, he's the most underrated footballer in football's history. Jamal was so good, bro. Ay. Jamal was so good, man. David Villa was so good. So underrated, man. Very, very underrated. Man, bro, he was so good. Tulimsign kutoka Valencia. Mse was so good, bro. Sipendi kureminisce about previous players. Especially ile time when our football club was on top of everything. Hiyo kitu yenye nimeona hapo, hizo highlights zenye wameweka zimeni take back nyuma sana. Zimenikumbusha back in the glory days when we used to slaughter anyone that used to play against us. Acha nikupatie lineup we get rid of this nostalgia. Acha nikudunge lineup here, the two sides. Team ya nyumbani Barcelona, Szczesny in goal. Eric Garcia, Kubarsi, Inigo Martinez, and Gerard Martin as the left back. Frankie de Jong, Pedri, Dani Olmo katikati as the midfield. Lamine Yamal on the right side, Ferran Torres, Rafinha on the left side. Tuone Real tutakuja kuanalyze both teams in a couple of minutes. Courtois in goal, Fran Garcia, Asensio, Tchouameni, Vasquez wakicheza as the
wakicheza as the back line, and then wako na Valverde, Ceballos, Bellingham na Arda Güler. I think itakuwa something close to this kwa sababu I think waliona, in my mind, I think Sanani alinotice that if they play a four-man midfield against Barcelona, wali to disrupt even on that day when we played against them in the Super Cup. When we played against them in the Super Cup, they used four midfielders, and I think that worked for them, especially after ile moment yenye walitoa Rodrigo. Mbappe hakuanza hiyo game, yeah. Mbappe hakuanza hiyo game, so walikuwa na four midfielders, but leo naona they've gone for the opposite. Mbappe ameanza akiwa alongside Vini Jr, but they also have Rodrigo in the bench, but I think wameenda na four midfield kwa sababu they know that is going to protect them against this Barcelona midfield. Pande ya Barcelona, what can I say? Eric Garcia anacheza as the right back. Hapo kuna a lot of pace in behind. Naona mashabiki wa Barcelona wamebeba flags za Catalonia. Beba flags za Catalonia hapa mashabiki wa Barcelona. But hapo Eric Garcia, I'm a bit worried because of pace. I'm a bit concerned about your pace. Niko concerned about hii position. Naona hii position ya Garcia in this side, it's a bit worrying. Kubasi Nico Martinez, Araujo asiingie hii game. Coach, kindly, Araujo hata asijaribu kukaribia hii uwanja. Hata asiwatch hii game. Please. Gerard Martin, against Inter first half, you are shocking. Second half, will turn up and you made yourself very useful with very delightful crosses in behind. But I don't want to dwell on that game sana because inaniboa hadi sahi. Pedri de Jong, I don't ask much from them other than be alert, protect the ball, be technical. Anytime they get the ball, inua kichwa juu, try to make the front passes as much as possible. Dani Olmo pia wewe against Inter first half, you're very shocking. Second half, you managed to redeem yourself in one way or the other. So I'm looking at you pia. Just sasa leo, I want you to play well from the first minute to the last minute. Rafinha on the other side, he also got a goal against Inter. Oh my God. Rafinha also scored against Inter Milan, but it didn't work out for us either way. So leo lazima you pick your head up and you keep on moving. Lamine Yamal on the other side, I think alikuwa a bit wasteful, if I'm being honest. The couple of chances in alipata, he had 3 very good chances in that game. Najua Jan Sommer alisave moja crazy. But yeah, pia Lamina was a bit wasteful on that day. Kuna chances alipata kadhaa ma one-on-ones zenye aliwaste, and I was not happy about that. Ferran Torres, misi ine. Anytime he starts, I just know it's going to be a poor game from him. Me, I prefer having him as a player that comes on as a substitute. But yeah, it is what it is. You can't be having a 37-year-old or a 36-year-old Lewandowski and then you push him 38 out of 38 games per season. There will be times when he's going to break down, and when he breaks down, you'll need a good number 2. The solution to that ideally would be to find a better number 1 striker. But yeah, it is what it is. Prediction, I'm not very siko very ati. I think itakuwa 2-2. I think Real will score, and I think they will make it difficult for us today. Kwa sababu I think the fact that wamechagua to go for another they've decided to go for 4 midfielders yet again, inamaanisha Ancelotti asha figure out how to suppress Barcelona's midfield using the 4 players wenye Madrid wamego for. So I think itakuwa a very difficult game. Itakuwa kama ile game ya Super Cup. So me, I'll go with a 2-2 for Barcelona against Madrid. Nilikuwa niseme 1-1, but naona bao moja ni kidogo sana for either side to score, because I still think there are genuine weaknesses from each side. Garcia hapo for me is a weakness, playing against Mbappe na Vinicius. On the other side, I also think Vasquez na Tchouameni as the players wenye wanacheza on that right side of defense for Madrid is a genuine weakness. And I think Rafinha is going to score. So I'm going for 2-2
2-2 is my official prediction. As Madrid ndio wana get us off hapa. Aya, mchezo unaanza hapa. Real Madrid ndio wanagonga mpira from right to left. Barcelona team nyumbani inaenda the other side. Gerard Martin first header na win very well. Go offside Ferran. Foul on Dani Olmo. Madrid wamekuwa as always wamekuwa complain about referees, but we don't care about them. Sinaambianga Madrid msishinde mkikuwa concerned about them. They do wanapendanga such type of antics before a game begins. Inakuanga the part of their intimidation tactics. 40 seconds up on the clock, Barcelona with a set piece. Napelekwa ndani but ni hafifu sana, toka nje, goal kick. Pande ingine nimeona Man U walikuwa 1 goal down against West Ham. Nimeona pia Palace walifunga 1 goal against Spurs. Nottingham Forest pia wako 0-0 against Leicester. Forest wako 0-0. Forest wako 1-1, sorry. Ana go long hapa Courtois akitafuta Mbappe but inapatikana. Luka Vasquez, Dani Ceballos wanarudi nyuma kabisa kwa Thibaut Courtois. Bellingham hapa anakuwa close down but ana release the ball quickly. Courtois na fluff his lines hapa, anatoa mpira nje. Thibaut Courtois throw in for Barca. Lamine Yamal hapa anaachia Eric Garcia throw in. Na Vinicius against Eric Garcia. Kubarsi anaingia with a very good tackle hapo. Eric Garcia hizi cheza against Vinicius. But sasa unajua the reason why that is happening ni kwa sababu hawatrust Araujo. Hawatrust. Hata mimi mwenyewe I don't trust him. I don't trust Araujo in any way. I can't even trust him for my football club. In an ideal world, Jules Kounde ndiye angekuwa anacheza as the right back. Penalty for Real Madrid. Penalty for Real Madrid. Nimekwambia Barcelona wanakaa a bit weird. Szczesny with another penalty. Sasa Szczesny hapo alikuwa anafanya nini? Mbappe was initially offside, but I don't think watatoa hiyo. Szczesny, that is shocking from you. That is shocking from you. That is shocking from Szczesny. Kama unaweza peana, unaweza patikana hivyo easily. He was already going away from goal, Szczesny. Wanaangalia kama ilikuwa offside ama wanaangalia nini? Wanaangalia kama ilikuwa offside. Si ilikuwa offside, we've seen it from our own eyes. Pia Kubasi pia wewe hapo, you've wasted us. There's no way that unapeana. Penalty confirmed. Penalty confirmed hapo. Mbappe with a chance of scoring for Real Madrid.
Penalty for Real hapa. That was very poor, if I'm being honest. Poor defending by Kubarsi in the first place. Anaficha kitu hapa Mbappe, 1-0 Real. A bit, that is very disappointing. That is very disappointing. That is very disappointing by Kubarsi. Very disappointing. Good penalty by Mbappe, 1-0. Hiyo ilikuwa very disappointing. In the first place Kubarsi alimistime hiyo ball. Alafu sasa Szczesny pia. Si tunajuanga Szczesny kwa ni mara ngapi tumeona Szczesny akipeana pena in those occasions. Ni mara ngapi tumeona akipeana penalty Benfica. Kuna ingine yenye alipeana penalty. Szczesny anashindwa ku recover from mistakes. Unaona defense line ikimake mistake yeye ashapatikana. Defense line ikisha make mistake ni hivyo. Defense line ikisha make mistake anapatikananga easily. Very easily. Juu anashindwa kujicompose in those moments. Juu nakumbuka referee anapeana foul hapa against Gerard Martin. Nakumbuka against Benfica away ndio nilinotice anytime player wetu wa defense ana make mistake, Szczesny anakuwa very confused. Huwa ana panic. Juu hadi hiyo siku I think alipeana penalty on that day. Ama alipewa red card sikumbuki, but I remember hiyo game alikuwa very nervous. Game gani ingine nakumbuka alikuwa nervous pia. Pia ile ya nini alipeana pena. Pia ile ya Super Cup. Pia ya Super Cup alipeana pena on that day. Inigo Martinez Kubasi, that was very poor, man. That was very poor by Kubarsi. Very poor. Hiyo ilikuwa tu poor defending. Hapo hata hakukuwa na chance yenye Madrid walikuwa wamecreate. Juu hiyo chance yenye walikuwa wamecreate Mbappe alikuwa shy miss time. Go for goal hapa Eric Garcia. Corner for Barcelona. Hizi game zingine bado ziko venye zilikuwa. Cross ball, nothing. Hiyo hakuna hata naiwatch tena naona there's no need of Kubarsi kurudisha hiyo ball nyuma. Na kama anarudisha make sure hiyo ball inafika. Kuna situation nyingine nishaiona kama hiyo. Ile yenye ilikuwa Man City versus Liverpool at Anfield this season. Defender ana make back pass but anakosa kuipiga vizuri well enough to a point that haifiki kwa goalkeeper. And then goalkeeper ana blunder, mnapatikana na pena. Ile yenye Nunes alirecover, yenye Nunes win penalty for Liverpool. Ilikuwa for their second goal, ilikuwa for their second goal. Haya, pa kuna mlima hapa for Barcelona. Mpira natoka nje, throw in for Barca. We can't let hiyo game ya Wednesday ama ni ya Tuesday ishinde kwa akili.
Barcelona players. Unaona kuna venye kuko na a bit of hesitation from everyone. Ni kama bado they are thinking about that game. Spurs wameongezewa bao ya pili, 2-0 Spurs against Crystal Palace. Eze anapiga bao yake ya pili dakika 48. Mbappe anapita lakini De Jong ana clean up. Ferran ata make the worst decision, I told you. I just knew he would angechagua kuendelea kukimbia than to slow down. Corner for Barca. Aya, corner for Barca hapa. Corner for Barcelona. 10 minutes in. Real Madrid 1 goal up. Poor corner. And there is no one else on the end of it. Mbappe anajaribu kurelease ball but anaitoa nje. Aya, Bellingham ana foul mtu tena, referee amelala. Pedri! Pedri! De Jong ana clean up, anachukua mpira. Pedri. Barca to Pedri. Maintaining the ball hapa Barca. 12 minutes on. Cross inakuja hapa, hakuna mtu on the end of it. Good cross by Gerard Martin, hakuna mtu on the end of it. Kuna mtu on the end side. That should have been 1-1. Dani Olmo hata alikuwa offside. Angekuwa offside Dani Olmo, angekuwa offside hapo. Real anachagua kugo long as always, wasting time. Mbappe in behind, toa ball, ata cut back. Foul on Pedri hapo by Vinicius. Ref anapeana free kick immediately. Ilikuwa Gerard Martin. Lamine Yamal. Ref hapo kulikuwa na fouls kama 4 bana ref. Mbappe in behind. 2-0 by Mbappe. 2-0 Mbappe. Umelala ama umbwa. Barcelona, they are fumbling it. Bado wako in fear. 2-0 Real Madrid. Hata hatujafika 15 minutes. Niliwaambia hiyo Eric Garcia against Vinicius, it's very risky. Mekwambia hiyo Eric Garcia against Vinicius, it is very dangerous. It is very dangerous. Eric Garcia hezi keep up na Vinicius.
Lamine Yamal bado ako down. Poor start by Barcelona. Very poor start. Wamelala wote completely. Hakuna hata mtu mmoja anacheza. Wamelala wote. Bado akili zao ziko against Inter Milan. There's nothing yenye wanafanya so far. There's nothing yenye wanafanya. They look dead. "15 minutes, 2 goals down, Barcelona." Crossed in, nothing, corner. They look dead, if I'm being honest. Wanakaa ni kama washa dedi. Nottingham Forest wampata bao moja, wako 2-1 hapa against Leicester. They look dead. Barcelona look ni kama bado wamededi. So many misplaced passes. I mean, ana shoot, Courtois ana save. Kona ingine. Ilikuwa inatoka nje but Courtois angeweza kuona. Haya, kona for Barca. Hakuna mtu on the end of these chances, man. Hakuna mtu on the end. Hakuna mtu mwenye ako on the end of the chances. Hakuna mtu ako on the end of these chances zenye zina bounce off. Peana ball Rafinha, pass. Kona. Hakuna hizi, wanakaa ni kama they are still dead. They don't look hata ni kama they have any energy to play football. Hiyo swagger wanakaa ni kama they don't have it. Another crossed ball. Piga kitu hapa Gerard Martin, Courtois anatoa. Courtois very busy in the last 5 minutes. Gerard Martin anaekelea kitu hapa, ilikuwa inaingia ndani hiyo. Ilikuwa inaingia hiyo. Kama Courtois guzi iko ndani. Another corner for Barca, 6 so far. Bao chukua bao hapo. Chukua mbao hapo, Eric Garcia 2-1. Chukua mpira hapo, kazi ndio inaanza. Eric Garcia again, standing up tall, pulling us back when we are 2 goals down, 2-1 Barca. Eric Garcia is on fire. Sasa shida ni defending tu ndio issue. Courtois amejaribu, acha tu niseme ukweli. As much as mimi I hate Madrid. Amejaribu keep out hizo chances as much as he can. Sasa hapo concede 2-1 Barca. Amesave sana. Since they scored their second goal, amesave a lot of chances. Garcia anaokoa Barcelona hapo 2-1. Ref. Kuna ref, hiyo si foul bana. Hiyo bao ya pili ya Mbappe wanaoneshana that mkono ya player wa Barcelona ndio ilikuwa offside. Kwani mtu anaweza score with their hand?
Toa mpira hapa juu Real. Inigo Martinez hapa, 20 minutes on. Gerard Martin, you can't be losing the ball hapo surely. You can't be losing the ball hapo katikati, surely. There's no way you're losing the ball hapo on the center circle. Gawa Rafinha. Rafinha inakuwa intercepted. Ona Gerard Martin venye kimelala huko juu. Jamaa amelala huko juu, man. He's not doing anything. He's not doing anything, Gerard Martin. Manu 2 goals down. Manu wako 2 goals down against West Ham. At their own home stadium wako 2 goals down. But yenye mko nao ni Manu wako nao ni Spurs, they are also losing. That is the only funny thing. Kama Spurs hawangekuwa na lose, Manu wangekuwa 17th. Manu na Spurs ni kama this season they are matching each other's performance. Oh, nyinyi mtalose hadi si tutalose. Hivyo ni kama hivyo ndivyo wanaambiana this season. Gerard Martin cross ya chini. Ona Ferran Torres. Ferran Torres, man. Ferran Torres, man. Ferran Torres, man. Rafinha alikuwa pull down hapo lakini hawezi peana. Hiyo hawezi peana as a penalty. Si unajua hivyo? Ferran kona ingine ya Barca. Throw in, sorry. The only luck yenye Manu wako nayo ni Tottenham, they are also losing. Ay, wasitoke kwa hiyo press. Nice. Ferran natolewa nje, throw in Barca. Garcia. Lamine anarudisha nyuma. Nice one. Lamine Yamal. Corner. Corner for Barca. Corner taken quickly hapa by Lamine. Rafinha, man. Lamine, baby shot. Baby shot by Lamine. There's no conviction behind that shot by Lamine Yamal. Hajatoa power vizuri hapo. Ceballos anachagua kuanguka chini ndio waste time. 25 minutes on the clock. 24 minutes, sorry. We need to make sure we are on level, at least level terms by halftime. At least. We need to be at least on level terms at halftime. Hiyo yenye Mbappe anapata chance ya pili pia. Hiyo yenye Mbappe amescore his second goal pia. It is very unnecessary. The Barcelona defense imekuwa caught out sleeping again. Chesney toka. Mbappe leo anapata hiyo backline. Anaipata.
Haya, Adaguler patia Courtois hapa inatolewa. Faster, move the ball faster. Bado we are not playing how we've been playing this season. Hey ref bana, hizi foul man ref. Hizi yellow card utatoa saa ngapi? Yellow card ref utatoa saa ngapi? Ama hata una bet? Yellow card ref utazitoa saa ngapi hizi yellow card? Tuambie. Tuambie sasa utaanza kutoa yellow card. Tuambie the time utaanza kupeana yellow card ni saa ngapi? Referee. Tuambie tu kweli. Juu sasa sisi we are suffering a lot. We are suffering. Tunaumizwa kila saa. Jarrod Bowen ndiye alifungia West Ham against Man U. Oh, set piece hapa for Barca. Wana wa shoot ndani. Ngoja uone wajaribu kushoot from there. Ngoja uone. Toleo huko chini by Bellingham inakuwa kona. Bellingham ameguza hiyo mpira. Kona for Barca. Rafinha peleka kona ndani deep sana. Oh my God. Mbona Rafinha anapiganga set pieces? Mbona Rafinha anapiganga hizi set pieces? Yeye ni mtu wa power. Yeye hana hiyo finesse. Hana hiyo finesse yeye. Yeye ni msee wa power. Anapiga kona ni kama ana shoot ball. Ah. Hana the finesse needed to handle it. Aya. Garcia. Faster, De Jong, faster. 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 Move the ball faster. Pira inapuru hapa. Kubarsi ana recover against Mbappe. Faster, faster. Faster, Lamine. Ni foul ingine ref. Hiyo ni foul ingine ref. Hiyo ni foul ingine ref. Valverde clearly foul. Yellow card. Clearly, hata win ball, he's just fouling for the sake of fouling the player. Valverde is just fouling so that he makes sure that he stops the player from advancing. Raya, set piece hapa for Barcelona. Nani asipige? Rafinha asipige set piece kindly. Yeye hana hiyo the finesse needed for set pieces. Dani Olmo piga hiyo set piece. Dani Olmo floats it in. Lamine Yamal pia yeye poor crossing up. Wan-Bissaka assist. I told Morgan Wan-Bissaka anapiga assist leo. Bissaka amepiga assist against Man U. I told Morgan, sijui kama Morgan is here. Niko sure he's lamenting about this game.
Faster, move the ball faster, Lamine. Lamine Yamal, move the ball faster, man. Kuna chance ya kupatia Garcia pasa hapo, but yeye ameacha. Amewacha tu kumpatia ball. Foul for Madrid. They are just wasting time. Unaweza feel Madrid ni kama if they come back this and they win it and they end up winning 2-1, they will be very happy. Faster, Pedri. Si ushoot, mzee. Lamine Yamal! Lamine! The dream, Yamal! Always dunks on Real Madrid. He owns them. 2-2 Barcelona. Very well taken goal up by Lamine Yamal. That is what I was talking about when I was saying move the ball quickly. Good one, Lamine. 2-2. 2-2. Lamine owns Madrid. Yes. Very well taken goal up by Lamine Yamal. Very well. Hakuna handball. Hiyo si handball. Imemgonga hapa clearly on the armpit. There is no handball hapo. There is no handball. Angalia ball, bro. Angalia venye amekaa hiyo ball. La. Oh my goodness. That's so good. That's a good attempt hapo by Lamine. Crazy. 2-2. Crazy attempt by Lamine Yamal. Crazy. Lovely finish in the end. 2-2. 2-2. Si Nottingham Forest wa concede kwe 2-2. Pass ball, pass! Rafa! Rafinha! 3-2! Barca! Rafinha! 3-2! Quick message! Send them a message! Quick message! 3-2! 3-2! Quick message hapo by Barcelona. 3-2 Barca. Nice one. Nice one, Barca. Very, very good football hapo. Good recovery, good transition, goal. Hata nani ana club. Very well taken finish hapo by the man on form, Rafinha. Yes. Mbappe gets fouled by his own teammate hapo. Rafinha, you're cold. Your finish was ice cold. Ice cold finish by Rafinha. 3-2. Very good finish by Rafinha. Very good finish by Rafinha. Kotua bana hapo. Kotua mzee. Kotua hapo umepatikana. Acha tu tuongee kweli. Very very good goal by Rafinha. Very good goal. Shomeni hadi anacheka anasema bro, hatuwezi saidiana. Watu hatuwezi washikilia. Chukua hiyo ball haraka Barcelona. Madrid hata wasikae na hiyo ball. Toa. Gerard Martin, quick response. Quick response. Uko juu. Nice one. Gerard Martin. Rafinha in the middle.
Nice touch hapo by Gerard. Rudisha nyuma mzee. Pass ball. Teremsha ball. Faster. Nice one. Possess. Possess to ball, Lamin. Nice one. Possess ball. Possess to ball. Possess ball tu. Ferran Torres ameangushwa ref. Ref bana. Tchouaméni amemwangusha hapo bana. Hiyo ni red. Ref. He's going, hiyo ni red. Ref bana, huyo si ndio last man, hiyo ni foul. Ref bana, hiyo ni red card. Referee. Hiyo ni red. Kuna, there's no way that's a yellow. There is no way referee, unapeana yellow card hapo. There is no way ref. There is no way ref, hiyo unakosa kupeana red card. Na afu kuna mtu atakuja aseme Barcelona ndio huwa anapewa the best goals in their favor. How is that? He's clearly the last man. Amefoul player wetu akienda kuscore. Huyu ni fala. Huyu ni Ferran ameshoot hiyo, si ndio? Kubasi ana shoot ni kama na cross ball. Madrid ni kama leo they implement so far tangu game ianze hawajago shot in any occasion. Every time they are getting the ball wanaamua kuipiga mbele. Faster, move the ball faster. Barca. Move the ball faster. Pedri hajaonekana sana. Tchouaméni alikuwa amefumble it. Huyu Tchouaméni ni gamba. Nishaanza kuona weakness hapo. Simbekwambia hiyo side ya Madrid, their right side ndio itawatoboa sana. Tchouaméni na Vasquez hao ndio the biggest issue. The same way Eric Garcia akikimbia against Vinicius, it's so poor. Mbappe alikuwa offside hapo. Mbappe kilikuwa offside hapo. Microsoft Defender antivirus did not find any threat since your last summary. Your device has been scanned 3 times. They are scanning my device behind my back. Me hata sijui Microsoft they are scanning anything. Tchouaméni anapatikana sana hapa. Pedri. Leicester wameequalize 2-2. Nottingham Forest wa draw hiyo game. Kindly. Dakika 8 ni mingi. 8 minutes ni mingi. Gerard Martin inja box. Inja tu ya box. Mierda. Nje ya box Gerard. Usifumble Kubarsi, usifumble. We need a 4th goal hapa. We need a 4th goal, kindly. We need a 4th goal Barca. Toa Eric. Nice one. Good ball control, I mean. Ref bana. Lamin kwani atakuwa foul mara ngapi before referee aone?
Hapo hata Lamine hata ikuwa foul. You just fell on your own. Hiyo hata ikuwa foul. That was not even a foul. Ilikuwa yeye ndiye ameanguka akiwa peke yake. We need another goal. Kindly, Barca. Rafinha, that finish was ice cold. That was such a good finish, Rafa. Faster, faster, Lamine. Pass. Pass, Lamine. Ah. Rafinha ameuza header. Oh my God. Oh my God. You should have scored from there, Rafinha. You should have scored from there. You just go, alikuwa a bit under the ball. Kama angematch your ball vizuri. Kama angematch your ball in terms of height, that's a goal. Real wamechagua go long for everything. Ona kifala kinaitwa Chesney. Another offside, another penalty for them. Penalty for Real again. Another penalty. Atafunga hat-trick sasa. Ayuko offside. Si offside. De Jong umepanic kwenda huko. Umepanic ukamfoul. Hata hajaguzwa ref. Hata hajaguzwa. Amedive hajaguzwa hadi. Hajaguzwa. Mbappe hajaguzwa na anyone. Hiyo si penalty. That's no. Ona Mbappe. Unafaa kupigwa yellow card. Amedive hata. Amedive. Hakuna foul hapo. Amedive. Hata kama alikuwa atujali. Hata si penalty. Amedive. Hata ilikuwa offside in the first place. Mbappe anafaa apoe yellow card ya kudive ref. Anafaa apoe yellow card ya kudive. Anafaa kupoa yellow card ya kudive. Inafaa kuwa yellow card ya kudive. Anafaa kupoa yellow card ya kudive hapo Mbappe. Anafaa kupoa yellow card ya kudive in the first place. Rauho anapoa yellow card hata akiwa kwa bench. Bellingham kichwa yake ilikuwa offside. Mbappe anafaa kupoa yellow card ya kudive hapo. Dirty diver. Anafaa kupoa yellow card ya kudive. Rafinha! 4-2! Man on form, Rafinha, 4-2. We don't need the referees to win these games. 4-2. Niliwaambia Vasquez na Chouameni hiyo side ni gamba. Hamkusikia. 4-2. 4-2. 4-2 Barcelona. 4-2. 4-2. 4-2 Barca. Na msiwaachilie muongeze bao zingine 3. Good assist by Ferran. Credit tupatie Ferran. This unajua Ferran kupeana pass kama hiyo it's a big thing. Ferran Torres good assist hapo. Jumo nilikuwa na expect angeshoot. Nilikuwa na expect ata shoot hapo. Nilikuwa na expect Ferran a shoot. Good finish Rafinha. Good finish Rafa. Good finish Rafinha. Very good finish.
Ona De Jong venye alikuwa ana celebrate already ikiingia. 4-2. Chukua hiyo mpira, bado hakuna kuwasamea. Hawa referee anaweza peana penalties 3 in their favor. I know these frauds wa Real Madrid. I know these frauds. Referee anaweza wapea penalties mingi sana. Upate wamerecover hiyo game. Na Mbappe bado hajapewa yellow card ya kudive. We are still waiting for that. We are still waiting for Mbappe to be given a yellow card for diving. We are still waiting. Referee, we are still waiting. Nataka nione hizo game zingine zinaenda aje. Leo hakuna gold rush. Hakuna gold rush. I can't see the other games how they are going on. Leicester versus Nottingham still at 2-2. United still 2 goals down against West Ham. And then Palace, they are beating Spurs 2-0. Spurs are losing at their own home stadium, man. Teams zote mbili zenye they've qualified for the Europa League, they are very poor. Very poor, very poor. Very poor. Valverde ni kama ameumia mguu hapa. Valverde ni kama ameumia for them. Sisi we are a very respectful fan base. We don't wish injuries on anyone. Barcelona wako 4 goals after starting very poorly against Madrid. Ferran. To a ball. Nice one. Pedri, composure Pedri. Nice one, Pedrinho. Gerard Martin, there's no need for that, Gerard. There is no need for such a pass, Gerard Martin. There's no need for such a pass, Gerard Martin. Patia Rafinha, Rafinha, poor execution, Rafinha. Pass ijafikia Ferran. Bana amefoul Rafinha, man. Rafinha pia is down. Amemfoul. Vasquez, surely. Surely Vasquez. Umekanyaga Rafinha kwa nini sasa surely? Wewe ndio uko na ball. Why are you feeling the need to step on another player? You're the player with possession. There is no need of you stepping on another player. We are hoping Nottingham Forest hold on and they draw against Leicester. That will be very good for us as the Champions League race heats up. Very good goals up by Rafinha. I said he would score today and he hasn't disappointed me. He hasn't disappointed me, Rafinha. He hasn't disappointed me. Mani unajua wanateswa. Mani unajua wanateswa na West Ham. Lakini bahati ya Manu ni Spurs, they are going for band for band. Aya, corner for
for Nottingham Forest hapa in the dying minutes of the game. Naona yao ni 92 minutes but wanaenda hadi dakika ya 98. So maybe wanaweza find something, hopefully not. Nice one. Gerard, quick. Yeah, good. Maintain possession. Vinicius anapigwa hapa. Aya, acha tuone set kona ya Nottingham Forest. Kona ingine ya Nottingham Forest. Faster, Frankie. Tunataka hapa. Gawa. Ferran, punda wewe. Punda wewe Ferran. Ferran, uko serious. Tumeput together over 50 passes. Ball ikifika huko mbele Ferran anaogopa. Aya, possession hapa with Barca. Toa your ball, Gerard. Aya, asipass, offside cleared. Mbappe kiko offside cleared. Iko offside. Yeah, referees wa LaLiga, they are so weird, man. They are so weird. Mimi mwenyewe niko kwa nyumba nimeona hiyo ni offside. Clearly offside. Clearly yako offside. Clearly alikuwa offside clearly, lakini referee anasema wacha tu akimbie. Wacha tu akimbie afunge ndio afurahie. Fika half time hapa. Half time imefika for Barca. They started very poorly the first 20 minutes against Real. Real typical wakapewa penalty. Alafu pia wakafunga bao ingine. Ikakuwa 2-0. And I remember at 2-0 I said that they were dead. Nilikuwa nasema Barcelona they are dead. Si dead at game imeisha. Dead in terms of wanakaa ni kama they were not up for it. But I think they responded very well. They responded very well hiyo first half. I said tungekuwa at least two goals. Ama tungekuwa 2-2 against them at half time, it could have been better, but they chose to tell me to keep quiet and they multiplied that 2 by 4. And Barcelona, they have 4 goals. 4-2 against Real. Na, yeah, wamecheza decently the last few minutes. But the first 20 minutes ulikuwa unapatikana sana na offside trap. I'm keeping an eye on the Nottingham Forest game versus Ipswich. Ipswich, they are currently drawing Nottingham Forest 2-2. Gibbs White, mpira ijakuja safi kwake. Ipswich with a chance of breaking out. Gawa tu ball. Nice. Gawa ball. Ona hii jamaa ya Ipswich itaanguka. Aya, cutback shoot. Aya, huyu goalkeeper wa Nottingham Forest ni mnoma. Aya, huyu Sales ni mnoma. Although mwenye ameshoot hajashoot hiyo ball vizuri. Si Ipswich, sorry, ni Leicester. Huyu jamaa mwenye ameshoot hiyo ball hajaishoot vizuri sana. Si ati ameishoot vizuri. But huyo Sales amejaribu kusave hiyo. Hapo you could easily concede from such a position. Aya, corner for Leicester. See, they score from this one. Naona Espanyol hapo tutacheza against Barca on Thursday. We will be there. Leicester corner, kuna mtu on the ends.
Naletwa ndani Jamie Vardy. Oh my god, si Jamie Vardy. Hiyo ilikuwa good chance for Leicester. Ola Aina was caught napping, but huyo jamaa number 16 wa Leicester is not on the same wavelength as his teammates. Ameacha ball ipite bala shoot. In behind, but Vardy bado he's slow. Ya ref bana. Ref hajapeana foul. Shafika dakika 98 hapa. Nottingham wasiscore from sahi. Wasiscore. Ola Aina anajaribu kuflick ball but anapatikana. Ekea Vardy. Oh my god. Kuna jamaa kwa hapa wa Leicester, he's very wasteful. Huyu number 93, yeah, you can tell that he's not experienced. Yeah, you can tell that hayuko experienced in certain occasions. You can tell that player is not experienced. Advance number 24. Advance too. Eka. Cut back. Ay. Leicester, no wonder you're getting relegated, man. Wanapata ball in very good positions, but wanashindwa kubehave. They are not capitalizing maisha. We'll take that draw. We'll take the draw. Manu pia wameekelewa. Manu Spurs tu ndio wameharibu. Unaona kama Spurs wangedraw. Kama tu Spurs wangedraw, Manu wangekuwa number 17 sahi. But it's not looking bad. It's not looking good for either of. Ni venye hizi teams zote mbili, Manu and Spurs, to be honest, none of them should be in the Champions League next season. If we are being honest, kunafaa kukuwe na rule ya ukishinda Europa na uko below number 10, auchezi kwa Champions League next season. Unaenda Europa. There's no way team yenye iko 16 na 17 zitaenda. There's no way. Wako 16 and 17 next to each other and they always match each other's results. Mani wakiwin leo, Spurs wana win. Spurs wakiwin, Mani wana win. Mani wakilose, Spurs wana lose, and so on and so forth. Huyu owner wa Nottingham Forest ananiboingi sana. The owner of Nottingham Forest is so weird. He's so weird. Sasa anaingia kwa uwanja kwenda kuscream at the coach for what is the reason? Hiyo hata imenibo sasa. Hii penalty ya Mbappe, it was very unnecessary. Mbappe akapata 1-0 hapo. Barcelona walikuwa naitisha foul hapo on Lamine Yamal, hakuna foul hapo. Madrid wakapata bao mbili wakadhani wamefika. Lamine Yamal hiyo ikuwa foul. That was not a foul. Hiyo ikuwa foul Lamine. Hakuna foul hapo anywhere. And then akashoot hiyo ball, Courtois akasave. Ikakuwa corner for Barca. Barcelona corner. Ferran Torres akona assist 2. Ferran Torres akona assist 2 game ya leo. Akona assist 2. Wallahi Ferran Torres akona assist 2.
Ako na assists 3. Ferran Torres ako na 3 assists. Hiyo ni crazy. Ferran ako na 3 assists hiyo game. Ferran ako na assists 3. Hiyo ni funny. Wacha tu niseme, as much as he's playing for my team, it's funny. Ikapiga goal hapo ikakuwa 2-2, alafu Rafinha akakuja akajaza kamba ikakuwa 3-2. Barcelona 3-2 hapo on that one. Morgan cheka tu hapo ukisema Real apathetic. Tunakuja kwa Man U. Rafinha, you should have scored from this outfoot. You should have scored from that outfoot. You should have scored from that outfoot. Mbappe ni kidiver. Walai kinafaa kipoe yellow for diving like that. Anafaa apoe yellow card for diving like that, surely. Real are pathetic. Even the not so Lamine Yamal has scored, bro. He scored. He owns you. Cha kusema scored hapa. Unasema scored ni kama it's a daily thing. How many goals has he scored against you so far since he started playing football? Tuna save mabao for UEL. Bro, hiyo iko date ngapi hiyo champ, hiyo whatever. Bro, Ferran Torres akona 3 assists. Hiyo iko date 23, what excuses? Bro, you're saying you're saving yourself for the game, unajua iko how many, iko 10 days away. Acha mchezo. There's no way you're saying you're saving yourself for the final. You are 10 days away from the final. More than 1 week. You are more than 1 week away from the final. More than 1 week away. Kusema ati you're saving yourself for the final is crazy. Penalty. Oh, Arsenal bado leo anacheza against Liverpool. Hata nilikuwa nimesahau, imagine. This is one of the most irrelevant games ever. Liverpool, they will win 1-0 ama 2-1. Mount alimaliza mabao zetu, alimaliza mabao zake za Man U midweek. Hizo bao mbili alifunga, heri angejiprepare azifunge in the final. Kuzifunga hizo bao against Athletic Bilbao after you had already qualified, it was so useless to say the least. Second half inakuja, acha nikuje. But naona Arsenal pia they're getting ready to play against Liverpool.
Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Nimerudi. Oh, nilikuwa naambia Morgan aache kusema they are saving himself for the final. Kuna kitu yenye nimeona interesting hapa. Ati wananiambia buy tickets. Wananiambia I buy tickets for this game. Wacha tuone hii game inaweza kuwa pesa ngapi. Sitpick. Wacha tuone sitpick.com. Sitpick.com wanasema that ati Man United versus Tottenham matches ati ticket moja ni 1000 euros. 1000 euros kuwatch Man U na Spurs wakibattle it out for a trophy. You can pay this to see which side will get more desperate. But 1000 euros ni mingi sana. Acha tutafute another website. Live football tickets. Tickets are provided by trusted partners. All our orders are guaranteed. Simtuoneshe ni pesa ngapi. Acheni sasa wanashinda wakituzungusha. Oops, it looks like there are no tickets. Please try browsing for different events. Kama hiyo ishakuwa sold out hiyo Man U na Spurs Aya, acha tukue serious. Acha tukue serious sasa. Acha tukue serious. Aya, second half hakuna mchezo Barcelona, kindly. Don't mess around. Don't mess around. Barca. Don't mess around in the second half. Nikisema mess around ni usiwaachie chances in behind. Leo wametupata in behind mara kadhaa. Leo Real wametupata in behind twice. Ama hata ni thrice. Wametupata thrice. Wametupata thrice. Ni moja ilikuwa offside. But wametupata mara kadhaa. And I don't think that's a good thing. Speaking of kutupata mara kadhaa, naona wanaweka Modric. Wanatoa namba 19 ni nani? Wanatoa Ceballos, wanatoa Ceballos na wanatoa Adagula. Wanaweka Brahim Diaz na pia wanaweka Modric. Chetwe, nataka niweke hiyo game nyingine ya Arsenal na Barcelona anza mchezo hapa, ndio they are taking the ball the other side. Chesney anapiga juu, hakuna mtu. Aya, Asensio. Naona Fermin pia is warming up for Barcelona. Vinicius anapeleka nani chini hapa, anapeana kama foul. Vinicius anapeleka Eric Garcia chini, anapeana kama foul. Aya, acha niache kucheza. Job's not done. Inigo Martinez analeta ndefu. Nice one, De Jong. Funika, ata cross. Offside. Kwa offside hapo mchezaji wa Real.
Offside hapo Brahim. Valverde anaendelea ni kama hiyo the injury scare that alikuwa amepata ameweza. Mko 16th Morgan, amko 15th, amko 17th. Mko 16th Spurs si wame lose. Na mko mbele ya Spurs by 1 point. Na win ball back hapa Barca. Nice ball Rafa. Faster Rafinha. Patia Lamine. Huyu ni nani ako hapo mbele? Huyu ni Ferran nilikuwa tu najua. Ferran Torres ako na 3 assists. How crazy is football? Brahim. Chesney. Mbappe na Vinicius running for the same ball wana confuse each other. Na sasa hii ndio the scare that I have with Brahim Diaz ni Brahim Diaz anaweza cheza anywhere in that attacking line, meaning analeta a lot of confusion. Confusion yenye analeta ni nice one Lamine. Dani Olmo quick. Nice Dani Olmo. Confusion ya Brahim Diaz ni Barcelona, I'm fight Barcelona. You're not fighting for the ball. Rafa. Lamine anapata chance hapa ana waste. Lamine juu sana. Hivyo ndio mnataka kuwa 17th. Mnasemanga you are the biggest, you are the team that has won the most Premier League. Kwa Premier League you want to be 17th. You want to be 17th in the league. Mfai kuwa mnasema mnataka kuwa 17th. I mean the only silver lining yenye mko nayo kama Man U ni hiyo Europa League tu. Hiyo ndio the only silver. Imagine kama mngekuwa kwa hiyo final Morgan. How bad would this season have been? Amorim angekuwa sacked. I'm telling you. Kama mngekuwa kwa hiyo Europa League final walai angeenda. Cynical foul hapo by anaitwa Raul Asensio ama who Asensio? Frank Asensio. Sijui anaitwa who Asensio. Tunangoja Liverpool versus tunataka kuona Arsenal wakiklapia Liverpool. Amnikumbushi. I hope hawajafanya God of Honor already. Embarrassing stuff hapo for Arsenal. Mbona iload bana. Nitaka kuona Arsenal clapping. I hope naona Hansi Flick akiongelesha nimemiss out. Morgan, wewe ndio ulikuwa unafuatilia. Have they clapped for Liverpool? Pedri. Chesney. Vinicius ana foul Eric Garcia more than Eric Garcia ana foul Vinicius. Vinicius amepigwa chobo akasema siwezi kubali.
Amemfoul clearly. Hiyo ni foul. Na Vinicius anajifanya venye ati hiyo si foul. Rafinha in behind. Faster Rafa. Faster Rafa. Faster Rafa. Faster. Anagawa. Anajaza kamba hapa inakuwa offside. Barcelona walikuwa wapate bao ya 5. Rafinha kwa offside. Hiyo pasi ya Ferrani ilikuwa inakaa ni kama imesleki sana. Alikuwa ashakalia pikipiki akienda. Alikuwa offside hiyo. Tunataka bao ya 5. Barca, tunataka bao ya 5. Tunataka bao ya 5. Chukua ball Barca. Si unajua Real tu kazi yao ni kuattempt tu hizo long balls. Tuko sure tu that is what they are attempting. Merino is down up on the ground for Arsenal. Faster Pedri. Safi sana. Dani Olmo. Gawa pasi hapa anapata Rafinha. Rafa. Patia Dani. Dani Olmo weka kitu. Jaza kamba Dani Olmo. Peleka juu sana Dani. Peleka juu sana Dani Olmo. Umepeleka juu sana Dani Olmo. Peleka juu sana. Wamepeana God of Honor. Naona iko recorded hapa. Oh my God, this is embarrassing. Inigo Martinez, hiyo ni yellow card clearly. You knew what you were doing hapo Inigo. You knew what you were doing. Amemgonga mkono, hata hajamgonga mguu. Hiyo ni dangerous Inigo. Morgan, mbona nashinda nikisema Morgan? Aya, faster. Faster Lamine. Ako peke yake Mbappe. Goal kick. Offside, hakuwa offside hadi. Oof. It's a good attempt hapo by Kylian Mbappe. Kubasi kuna kitu inamsumbua juu. Unaona venye amerecover. Akikimbia akirudi nyuma, alikuwa anakaa he's a bit slow. Naona Christensen hapo anakuja kuingia wakiwa na Balde. Hii ndio kitu yenye nilikuwa namwambia niliona ili ni bo. Ujama wa Nottingham Forest huyu anaenda kuconfront coach wa nini sasa. This is the owner, this is the coach. Is this something that you want ionekane live on air? Marinakis, sama nitonga nani? Marinakis, Is this something that unataka ionekane? Hiyo ni just poor behavior.
Gerard Martin anatolewa hapo, anaweka Balde. At the same time Christensen anaingia for Kubarsi. Nice one to see Balde is back. Haya, Gravenberch in behind. Pasi inaletwa, wakitafuta Salah, inapatikana hapo, inatolewa. Inigo anatoa ball. Pass ball Dani. Overlap, Eric Garcia, overlap. Lamine, go for the simple stuff. Hapo the easier thing ilikuwa upatie your fullback. In behind hapo anapata Salah, Mahmoud Salah anapatia Jones. Nini wana miss hapa Liverpool? Easy chance hapa for Liverpool. Salah anapeana assist but hakuna mtu mwenye anafanya anything. Salah amepeana pass hapa. There was a chance hapa for is it Luis Diaz? The guy that is number 7, Luis Diaz. Haya, acha turudi El Clasico. Modric, ball over the top by Modric. Mbappe. Kylian Mbappe, we are letting them have too much of the ball. Throw in for Real. Liverpool should have been 1 goal up. Balde toa. Fika vizuri Balde. Nice. Asikupite Balde. Asipite. Goalkeeper, Szczesny, good one. Good one, Szczesny. Balde. Nice. Patia Balde. Advance Balde. Advance. Angalia juu Balde. Endelea tu. Umeileta late Balde. Umeileta late. Nice one, Pedri, fighting against Bellingham. Nice one, Pedri. Good work hapo by Pedri. Rafinha attack. We need a 5th goal, man. Faster. Nice one, Balde. Pass ball, Ferran. Handball hapo, lakini wanakataa as always. Nice work hapo by. Wako in behind. Nice one, Christensen. Nice, good recovery hapo by Christensen. Good recovery. Solid recovery. Toa ball. Wakifunga bao sahi, they will have a sniff. Bana, Barcelona, we are not getting on the ball, bana. Referee anapeana foul hapo.
Short free kick hapa by Real. Naona Ruben Diaz amekuwa trolled by Southampton. Twende. Dani Olmo. Liverpool attacking. Sobozo anapatia Gakpo. Peana tu nje Gakpo. Ona Gakpo. Players wengine hata kama si wa timu yako wanaweza kufanya tu wachukie tu. Ameharibu. Gakpo amekill hiyo chance peke yake. Single-handedly has killed that chance. He has single-handedly killed that chance yenye Liverpool alikuwa amecreate hapo. Akienda akishika ball huko na touches mingi zenye ni unnecessary. Saka amekuwa bullied hapo by Robertson. Trossard anacheza midfield kwa nini? Dani Olmo eka tu cross safi. Usishoot Lamine. Balde safi. Rafinha tunataka hat-trick mzee. Bellingham anasukuma Pedri hapa off the ball. Salah anapelekwa chini hapa by Kivior. Corner for Barca. Odegaard akona shati imeraruka. Odegaard akona shati imeraruka hapa na hakuna mtu anampea another shot. Ama hawana. Corner for Barca. Curtis Jones, Bozos. Ona Arsenal venye ni mabozo. Oh my God. Arsenal. Ay. Arsenal mko down man. Players wote wanne they are scrambling for that ball because wanajua none of them is on form. 4 players walikuwa na scramble for that ball. Ay. Arsenal man mna struggle. 4 players wana scramble for one chance. Hadi wananyang'anya angalia Curtis Jones akapata ball akapoteza. Partey amerecover. Oh my God, wame waste chance bana. Wame scramble wote wanataka chance moja. Aya, tunataka bao ingine moja Barca. Kindly Barca, we need another one. We need another one. Rafinha neka all his power behind, I told you. Told you Rafinha ni mtu wa power. Set piece by Arsenal. Natolewa. Ben White. Nainuliwa hapa for Martinelli. Hakuna mtu goalkeeper anachukua.
Patia Salah mpira hapa Liverpool. Merino anaokoa. Vinicius goal kick. Goal kick hapo. Naona Christensen venye ana defend vizuri. Man, I wish hiyo siku tungeweka Christensen instead of Araujo. I just wish that is what would have happened. Asensio anatoa hapa draw in Barca. Yeah, Liverpool na Arsenal inakaa kuwa very boring. Inakaa kuwa very boring. Odegaard anavaa shati eventually. Ona Ferran, man! Toa Ferran, coach. Toa Ferran. 3 assists, he's done his best leo. 3 assists, yes, tumempatia but mtoe tu. Kindly. Let Lewandowski. We need a 5th goal. De Jong taken down hapa by 3 players. Not De Jong, Dani Olmo. Martinelli, foul by Martinelli. Dani Olmo leo uko involved. As much as hujapata goal ama assist, you are very, very well involved leo. Wamescore, Madrid wamescore. Fuck off. Fuck off, wamescore. Si nimekwambia tu they will score, Mbappe atapata hat-trick. Hamkusikia. Wake up, Barcelona! Wake up! Hakuna offside hapo. Hiyo ni bao. Arsenal pia wameconcede 1-0. Hakuna kitu yenye Barcelona anafanya. Chances ngapi hapo mbele tumewaste? Gakpo amescore header hapo. Ako peke yake akiscore hiyo header. No one is picking him up. Sasa hii game imefunguka hii. Modric anavuruta Pedri.
Hii 4-3 hata inakaa boring scoreline. Coach, si uweke Lewandowski. Arsenal wamefungwa bao ya pili. Arsenal wamedungwa bao ya pili. Frankie de Jong shoot bana. Rafinha. Pasta. Nani amescore for Liverpool? Luis Diaz. Shoot. Imepotea. Faster. Pass the ball, Pedri. Wanacheza ni kama wametosheka na bao difference ya bao moja. Faster. Dani Olmo hapa. Si Dani Olmo. De Jong. Arsenal mchunge, mnaweza limwa bao 5 msipochunga. Real ujue wana smell kuko na chance hapa. Aya, Pedri, we need another goal man. Bao moja hatuwezi protect. Hatuwezi protect bao moja. In behind, kata. Rafinha hat-trick! Rafinha! Offside. Ameuza. Mimi nilikuwa ndani amescore. Mimi nilikuwa ndani amescore walai. Real watascore. Wait for it. After wasting such a chance, we will concede. Wow. Mimi nilikuwa ndani Rafinha amescore akia nani. Walai nilikuwa ndani Rafinha amescore. Nilikuwa ndani Rafinha amescore walai bilai. Goalkeeper, nice one. Chukua hiyo ball. Piga counter Lamine. Mbappe. Faster kama sasa wakiattack. Sasa ndio weakness yao. How are we at 4-3? Na venye wako so poor. Man. How are they at 4? Wamefunga bao 3 aje. They are so poor man. Toa Dani Olmo coach. Wanatoa Pedri, hawatoi Dani Olmo.
Dani Olmo ndiye ametolewa. Taken down Gakpo. Eric Garcia pia anatolewa, wanaweka Hector Fort. Draw in for Barca. E4-3. It doesn't look like a good scoreline. Pass ball Famin. Pass ball. Arsenal bado wako 2 goals down. Poteza ball hapa De Jong. Tafuta anainua moja ndefu nyuma ya Lamin. Handball ref. Ref man. Refario ni handball. Ball ikienda kuingia kwanza. Ball ilikuwa inaenda kuingia, jamaa handball. How is that not a penalty? How is that not a penalty? Mkono iko hapa kando man. Referee hata wewe kwenda huko. How is that not a penalty? Amehand ball ilikuwa inaenda kuingia, ameshika ball ikienda kutoka. How is that not a penalty? How is that not a penalty? Mkono hata iko in the natural position. How is that not a penalty? How is that not a penalty? How? Referee, how? Shame on you. Shame on you, referee, usipoangalia. Shame on you. Mkono hata, that is not the natural position, bro. How is that not a penalty? Enda uangalie. Hiyo si natural position. Mkono iko hapa kando, his hand iko clearly kando yake. Kama mkono ingekuwa tucked in hapa, hiyo tungekubali. Mkono iko hapa kando clearly. Watoke hapa hata watu wa LaLiga. Watoke hapa hata hao referee wa LaLiga. Hiyo inafaa kuangaliwa for penalty. That's a penalty. Handle the ball clearly. How is that natural position? Mkono iko already wide. How is that a penalty? How is that not a penalty? Sorry. Watu wako na mchezo hadi hao.
Wapeane penalty, waache mchezo. Hiyo ni handball clearly. Sasa referee anafikiria nini hivyo vyote? La, ajapeana penalty. Ajapeana hiyo kama penalty referee, shame on you. Hii LaLiga nawambianga it is the most corrupt league amsikiangi. Nikiwaambia LaLiga is the most corrupt league, mnadhaningi I'm crazy. How is this not a penalty? How? Hiyo si penalty aji. Hawatoke hapa hata hao. Hiyo si penalty in what world? In what world hiyo si penalty? Where? Which football league hiyo inaweza kosa kupeanwa as a penalty? La Liga peke yake. Sasa Real fungeni, game iishe venye wanataka. Our referees wa La Liga, they are the most useless referees huku. Ajapeana hiyo kama penalty aji. Chouameni amehandle hiyo ball clearly. Mie ndio maana nachukia kuwatch La Liga. Calls zingine zenye wanamakingi zinakuwa the most stupid calls ever. There is no way you see penalty. There is no way you see penalty. How is that not a penalty? Unaweza ameweka mkono hapa out to wide kublock. Unataka kuniambia that's a natural position? That's a penalty for Barcelona. Na kuna mtu atakaa hapa aseme ati Barcelona get all favorable calls for them. Kuna mtu atakaa hapo aseme hivyo. Kuna watu wenye wanakuanga crazy sana. Hiyo si penalty aji. How is that not a penalty? How? In what world? Pass ball tufunge bao ya 5 tuende. Funga bao. Mimi niliwaambia Barcelona you'll have to win this league the hard way. That is what I said back in November and December. Hizi calls zenye these referees make. Mtaumizwa nao. Kila game you must win it by your own means. If you're expecting the referees to be fair in La Liga, you are crazy. You are crazy if you think that referees are fair in La Liga, you are crazy. That's a penalty all day every day. Position mkono yake hata iko, it's not even in the natural position to start off. Hand is not even in the natural position. It's not even in the natural position. Sijaiona kitu kama hiyo mimi. Rafinha, you are being beaten too easily, my guy. You are being too unatokwa virahisi. Atashoot. Kuna mtu atakaa seme Barcelona get the most favorable calls in their favor. Ukimuuliza hiyo hata hizi kuexplainia. Hiyo ni handball clearly. It's a handball by Chouameni, bro. Hiyo ni handball clearly, ni handball. Referee anaenda anaangalia kichwa yake ni kama yeye anaona vitu in reverse. Ball natoka nje hapa, goal kick. Pigo yellow card hapa Pedri for holding on to another player. Hiyo ni yellow card. Mimi siwezi mtetea hapo. Goalkeeper, chukua hiyo ball. Lakini I hope you are seeing it in live. Kuna watu wenye mnasemanga Barcelona gets favored. I hope you are watching this game. Pedri out wide.
Dakika ni 87. How have they scored 3 goals? Rafinha poor shot hapo. Rafinha sasa unafaa kuwa na hat-trick. Hizo chances hata wewe umemiss leo. You should be having a hat-trick by now. Anaweka jamaa anaitwa Victor Munoz. Gavi anaingia for Ferran Torres. Anaweka Victor Munoz hapa. Anaona youngster wa hiyo wao. I hope hiyo penalty sitawahi sahau wewe. Sitawahi sahau hiyo. Huyu jamaa amehandle ball kwa box. Ameshika handball clearly. Yeah. The more I watch it, the more nacheka. Yani huyu referee ameiba hii kitu in broad daylight. And this is natural position. Hiyo ni natural. Huku sasa sisi ndio enda wazimu. Sisi ndio crazy. How? Ebu angalia kwenye mkono ya Shwameni iko. Meuza out wide. Victor Munoz with a one-on-one ameuza. The youngster ameblast it wide. Hey, referee, big up yourself. Huyu referee wa leo anaitwa nani huyo Barcelona versus Real? Big up yourself. Hiyo, big up yourself for doing what you're doing. Kama hiyo unaweza kosa kupeana hiyo kama penalty, we ni mnoma. Alejandro Hernandez, big up yourself. Hiyo, this is the most clear penalty inaweza kuwa hata this season in anywhere in world football. This is the clearest penalty. Bado nacheka juu hiyo story. I'm still laughing at how crazy that is. I'm still laughing. Hiyo ni funny walai. Hata mtu hawezi kasirika. Bale ya kukasirika unacheka tu. Yani they are wanaiba kitu kama hiyo in front of the whole world. Imagine how in front of the whole world. Real pia nyinyi mnakuanga wanoma. Na kuna mtu anaweza ni convince, hakuna mtu anaweza ni convince ati La Liga inakuwa fair. You can't lie to me ati hii league inakuanga fair. Toa your ball. Mbappe is in behind. Referee, man. Alikuwa offside clearly. Alikuwa offside. Balde kilikuwa kimemweka onside walai. Balde alikuwa amemkeep onside. Haya. Toa hiyo corner out foot. Wasiscore from there. Wasiscore from there. But second half, offside. Walikuwa wamescore from that corner. But ilikuwa offside. Walikuwa wamescore from that. The same player mwenye anascore ni mwenye ameshika handball. Alikuwa offside. Tchouaméni alikuwa amescore. Jama mwenye ameshika handball. Imagine how football is crazy. Jama mwenye alishika handball ndio ameassist hiyo bao. Ndio amescore, si kuassist.
That is how crazy football is. Shwameni alikuwa amescore, ni venye imekuwa offside. Na ni ali handle ball. Mimi nashangaa tu. Chatan, lazima hata kama nitapigwa na copyright strike, I must show that clip. There is no way referee anaweza nidanganya ati hiyo si offside. There is no way. There is no way unaweza niambia ati hiyo ni si offside. Si offside, si handball. There is no way. Umeongeza dakika ngapi? 6 minutes. Salah anashikwa hapa na Lewis Kelly, hiyo inafaa kuwa yellow card. Barcelona wana hang on to 4-3 hapa. Bakisha dakika kama 4, acha tuangalie Liverpool wakipiga hii set piece. Throw in hapa for Barca. Wana lose ball hapa shamelessly Barcelona. Toa ball. Toa ball! Foul on Inigo. Hii game haifai kuwa 4-3 if we are being honest. Madrid should be having less goals. Barcelona should be having more goals. Tumekuwa tu second half we've been too slow. Venye tu tulicheza against Inter first half. Sasa leo ni opposite. First half ya against Inter tulilala, tukaamka second half. Sasa leo tuliamka first half, second half tukalala. Fabi Lopez! 5-3! Imeisha! 5-3! Ankara Famin Lopez hapo, 5-3! Nice one! Nice one, Famin! Big up to you, Famin Lopez, for shooting and putting it on behind the net. 5-3. Nimesema we should have more goals and they should have less goals. We should have more goals. 5-3. Hiyo hata 3 zao zenye wamefunga ni bao zenye nini azingekuwa zinafaa to concede. Big up yourself, Famin hapo. 5-3. Travis Scott hapa is going crazy. Well deserved hapo. Fighting from the beginning to the end. Big up yourself, Famin. Big up yourself for shooting at her from there. Very good attempt. Good one hapo. Good one hapo by Barca. Aya, saa game iishe vizuri. Tusiconcede tena. Tusiconcede bao. Aya, Arsenal attacking up against Liverpool. They are still 2 goals down. Ilikuwa handball, ameguza handball. Watatoa hiyo because of the handball. Sasa ona Real handball yao itolewe. Handball ya Real itolewe. Yetu yenye tulishika ikose kupeanwa. Toa referee, toa. Si utoe. Toa.
Nimekwambia the craziest thing it happened. Fermin Lopez alihandle ball atukatai. Hiyo imetolewa as a goal. Ile enye Barcelona tulipe attack. Pass ball Lamine. Fai Rafinha. Game imeisha hata. Rafinha amewaste chance in the end. Meisha 4-3. Rafinha umewaste your chance. Hata umeniboa hata Ungekuwa na hat-trick kama 3 leo. Umewaste chances ngapi Rafinha? Game imeisha 4-3. But as greedy mimi nilikuwa hapo kulikuwa tumewaste chances mingi sana. Tumewaste chances mingi sana. Hiyo 4-3 inafanya ionekane ni kama Real walijaribu sana ama walikuwa wametusukuma sana. Wacha niachane na hiyo story. Game imeisha, we've won. We've taken the 3 points. It's as simple as that. But hapo I'm very disappointed in our referees. I'm very disappointed in our referees. But Barcelona 4 out of 4 this season in terms of El Clasico. We own these frauds as always. Referee amewasaidia as much as possible. See, I think we can all agree with that. I think we can agree. I think you can agree referee amesaidia Madrid as much as possible. Penalties amewapatia, bao imetolewa in the end, penalty yetu hatukupatiwa. So I think referee leo you've done your job as always. You've done your best to try and assist Madrid get the 3 points as much as possible. So pia referee, big up yourself. Umesaidia timu yako. You Real Madrid fraud. Referee is a fraud. You referee wewe ni fraud sana. Acha tuangalie the next games zenye Barca tunacheza. Nadhani tafute hiyo clip. There is no way referee anaweza fanya kitu kama hiyo. He needs to be called out. Bao yetu enye tumehandle enye Fermin Lopez amehandle ball imeenda ikatolewa immediately, imepeanwa as a handball. Ile enye Tchouameni alishika handball hawakupeana hiyo handball. Walisema hapana, ati that is natural. How is that in a natural position? How is that possible? Siwezi play, naona iko na copyright. Siwezi play it. Iko na nini ya copyright hapo? Iko na copyright claims. But you should be embarrassed. Mi niko happy that Barcelona imewin against all the satanism of Real Madrid yenye huwa wanajaribu. They've done everything to try and stop us leo. Handballs zenye hata haziko. Wamesema ati hiyo handball haiko. Acha tuangalie table tuende. Mi watch hiyo game ya Arsenal. Watch game ya Arsenal na Liverpool. It is the most useless game today. Hakuna hata it does nothing for anyone. Hata Arsenal wange forfeit waseme wapumzike. They start preparing for Newcastle. But huyo referee, umejaribu referee. Umejaribu. Umesaidia Madrid as much as you can. Nataka nilikuwa nitafute nini? Nataka nitafute table ya LaLiga. Acha tuangalie.
Travis Scott is enjoying every minute of it. Aya, unawezaona hapo juu Barcelona leading with 82 points, 92 goals scored. Yani this season tumeconcede less goals than Real. That is very interesting. Lamine is talking to the press, but sitasikiza. I'll watch it alone. Aya, tuko na 7 points ahead of them. I don't think bado iko settled. We need to win the next 2. Fixtures za Barcelona ni gani na gani zimebaki? Tuko na games ngumu. Hii Espanyol is a difficult game. Hii Athletic Club pia it's very difficult. We need to win these 2 games. Tukipata 6 points ni hivyo. Real wako na nini ngapi? Wamebakisha games gani? Fixtures za Madrid za LaLiga ni gani? Sioni anyone difficult for them. Mallorca itaoshwa hapa 4-1. Sevilla watapigwa obviously. Na Sociedad pia watapigwa. So za Real ni a bit easier compared to the Barcelona. Juu Real wako na 2 home games. Barcelona wako na 1 home game remaining. Barcelona wako na hii moja tu ya Villarreal this season. This is the only game remaining for us. So mi bado nikiangalia hapa, I still think we need to win the next 2. We win the next 2 ama get 3 points from the next 3 games. Juu Real wamebakisha 3. Ukiwaongezea 9 points. Ukiwaongezea 9 points watakuwa na ngapi? Watakuwa na +5, hiyo ni 80 +4. Watakuwa na 84. Maximum yao ni 84. So Barcelona, we only need 3 points from 3 games. 3 points from 3 games. It's as simple as that. 3 points from 3 games. If we do that, tutakuwa tumesafisha vikombe zote zenye zilikuwa Spain this season. They'll go home to where they belong. Aya, big up yourself as always kama uko on the other side. Wenye mna watch game ya Arsenal na Liverpool, I hope you're enjoying it. Although naona iko very, very dry. Hiyo game naona iko very, very dry. But yeah, we've won 4-3 against Madrid. That scoreline ina flatter Real sana. Because I think tumeconcede mabao zingine zenye hatufai kuwa na concede. Kama hiyo ya tumeconcede 2 from the high line leo. Ile ne Vinicius alipea Mbappe for his second goal. Alafu hii yenye amefunga ya 4-3 pia. Hii yenye Vinicius ameassist twice. That is also very, very serious. I still think bado backline leo Kubarsi was a bit shaky. Naona internet yangu it's misbehaving and it's dropping frame. So mi namalizia hapo. Hiyo net yangu imeanza ufala tena. So si tutapatana next time. Kesho ni Monday. Kesho kuna football gani? Is there any football tomorrow? There's no football tomorrow. Tuesday, there's no football on Tuesday. Wednesday, is there any football on Wednesday? There's no football on Wednesday. So itakuwa a while itakuwa a moment since we see each other. Most likely the next time we'll see each other itakuwa on Thursday for Espanyol versus Barcelona, which is a Catalan derby. Barcelona and Espanyol, they are from the Catalan part of the country of Spain. So hiyo pia itakuwa interesting because I think Espanyol, they will do their best to try and prevent Barcelona from winning the league at their own stadium against Espanyol because it's a derby. Other than that, and then watch game ya Arsenal na Liverpool second half. Liverpool wako 2 goals up. Nothing more, nothing less. Happy with the win, definitely.
crazy moments, we went 2 goals down, we picked ourselves up to 2-2. Unajua the crazy thing is about your game, the last time Barcelona tumescore ilikuwa in first half. Ndio maana nakwambia second half we were very dry in the second half. Juu game ikiisha first half ilikuwa 4-2. Game ilisha 4-2. But I think Barcelona they go and rest. Unaweza ona bado wako na hangover ya Inter Milan from afar. Kwanza the first 20 minutes we were not doing well. We were not doing well those first 20 minutes. But yeah, crazy game as always. Big up yourselves. Leo tuna player mgani leo ameimpress sana. Rafinha umewaste chances. Rafinha ideally you should have ended the game with 4 goals. Lamine Yamal still doing Lamine Yamal things. Alipeana assists pa sikumbuki. Amescore a goal against Madrid. He obviously owes them. But he owns them. Na Ferran Torres 3 assists against Madrid. Very interesting by him. I still think we need someone who can anaweza saidia hapo mbele attacking wise. Aya, tuingie midfield. Pedri alikuwa a bit on the DL, alikuwa a bit on the down low in the first half. De Jong ndio alikuwa na stand out in the midfield. Dani Olmo alikuwa okay. And then Gerard Martin lose ball a couple of times. Alikuwa decent, but bado naangalia hiyo backline naona saa zenye Balde na Jules Kounde are not there, we still look a bit weak. In short, our players wanne ndio I feel comfortable with them when they are playing. Kubasi pia I think nimemention alikuwa a bit down in terms of recovering. Alimake mistake from Mbappe's first goal. Yeah, I'll see you guys next time, which is on Wednesday when we'll be watching Barcelona versus Espanyol.